Hi everyone, I'm Laia and this is my cooking blog, Laia's Kitchen. Today I will be showing you how to cook a squid ink paella. 大家好，我是小雅，这是小雅的 Kitchen。我们今天做海鲜饭，Catalonia 的海鲜饭。好的，我们有10个蛤蜊，每人有5个，还有差不多15虾。最重要的是一个大鱿鱼。你觉得怎么样？你喜欢吗？谢谢大家，再见。If you like this video, follow me on my social media accounts, subscribe to this channel and follow my blog. Hasta la próxima!